Pain, agony and despair gripped residents of Umoja in Kangundo Road, where properties were demolished and vandalized over land dispute. 2 acres of land of the 818 acres of the land in question was last night demolished, with residents left homeless, with others losing their businesses. The residents say they were caught unaware and had no place to spend the night after their properties were vandalized. Kila wakati hata hatulalangi, kila wakati tiga inakuja kubomoa, hatulali na watoto wetu na pia wanatupiga na tear gas, wamebomoa mara ya pili. Tunauliza serikali itatusaidia ama haitatusaidia? Sisi ni watu wa nchi gani? Kila wakati tunakuja tunabomolewa na watoto wetu, kwani tukijenga walikuwa wapi wakijua ni kwao? Tunauliza hiyo swali, serikali iko wapi? Na walituahidi watatupea. The residents say they have all the documents showing that they bought the land from National Bank. However, the Kangundo land buying company claims that they bought in a private developer to buy the land from the owners, but they refused. Residents say that they are now facing uncertainty and loss over the land dispute. Na ninasema hivi, hawa watu wametuhangaisha miaka mingi sana. Hawa watu wanajiita Kangundo farmers. Wanashikana na maaskari wa buruburu. Walikuwa wamejaa hii barabara yote. Wanasaidia kubomoa watu huku yote. Na without notice, nothing. Angalia wenye maplot wamebomolewa. Hizi maplot zote zimebomolewa za barabara. Wana makaratasi, they have not, na wanakuja usiku. Si wakuja mchana. Tuko na police post. Wamekataa mpaka mheshimiwa wetu Deuri wote wamemkataa oda zake zote. Wanakuja kubomoa usiku. Si wakuja mchana. The residents complained that the Kangundo farmers has been a headache for too long and are now calling on the government to intervene. Where there was demolition of property, and we are owners of some of those properties there. We know, we've had rumors that there are people who are behind it, and this is Kangundo, and they've been claiming that this land is theirs. But then we bought the piece of land from National Bank. We have a sale agreement, we have receipts of payment. We've been there for the last almost 20 years now, or 15 years, let's say. And there have been issues here and there. People have gone to court, but then Kangundo have never stopped. Hodho Hassan reporting for Ebru TV.